Assalamu alaikum dear students. Allah dev ki tawus tul ro au jodia. Dear students, tawus ta pata la jemang pa liquid dosage form bande lecture start kadi di liquid dosage form, right? The chapter number 6 dosage form pharmaceutics tapara. Abade ke tawus ta yad bi madal ta tawus sara the liquid dosage form chikala introduction ko नमंग वैल्यू लिक्विड्स मंग सर पर दो किस्मों की मिलाएगी मोनोपेजिक लिक्विड और बाईपेजिक लिक्विड ठीक शो और द मोनोपेजिक लिक्विड बाईपेजिक लिक्विड से शदीदा मता सुता वैल्यू दिलता कता सो उगो रहे पर स्क्रीन बांधे मोनोपेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म चो आगा सो द इंटरनल यूज द पारा सो द एक्सटर्नल यूज द पारा इंटरनल यूज आ गई चे आगा मंग पखले बांधे उखरो राइट और बॉडी तक खुशी और एक्सटर्नल यूज़ आगा उचे आगा मंगा पर बदन द सरफेस ना अप्लाई को यानी द बदन द सरफेस ना मंग अप्लाई को आगे तमंग वो यू एक्सटर्नल यूज़ फॉर एग्जांपल गार्गल्स और थ्रोट पैंट्स द चीज़ द मंग खुले की अप्लाई को और बेगुर्ज़ो राइट लगा फॉर एग्जांपल गार्गल्स चुगुर मंग चिपे गड़गड़े को गार्गलिन माउथवाश शो लिस्ट्रीन माउथवाश शो द सिनूर पदे बांधे मुंग गार्गल्स को नुदा मुंग खुले की वाचो अप्लाई को राइट द खुले म्यूकोजा बांधे हो दे बांधे अप्लाई को और ब्या एक्सपेल को माउथ वॉशेस गार्गल्स और थ्रोट पैंट्स दामंगा माउथ बांधे अप्लाई को दे नहीं अलावा नेजल ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स और एनिमास चीज़ दामंग बॉडी कैविटीज तक उजाओ फॉर एग्जांपल नेजल ड्रॉप्स मंग पूजा की वाचो नो नेजल कैविटी एओरल कैविटी कना ईयर कैविटी बल्कि सो एनिमास था वो रेनु दामुंगा एनल कैविटी था या एनल कैनाल था या पेल्विक कैविटी था एंटर कऊदा से दे नहीं अलावा मंग सारा दी लेमिनेंट्स और लोशंस दामुंग पर स्किन बंदे अप्लाई को लेमिनेंट्स एंड लोशंस नु दामुंग सारा दी मोनोपेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म उस मंगा पर प्रीवियस लेक्चर के सिरप डिस्कस करे जो सिरप से शायद है द सिरप कंपोनेंट से दी सिरप यूजेज से दी सिरप फायदे से दी सिरप नुकसानात से दी द सिरप कंपोनेंट्स से दी दामंग वैल्यू दे लेक्चर की मंग डिस्कस को एलेक्जर से तो एलेक्जर उस सिरप और एलेक्जर अगर मोनोपेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म दे चाहे मंग इंटरनल यूज द पारा इस्तेमाल हो अगर मोनोपेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म दे चाहे मंग द इंटरनल यूज द पारा इस्तेमाल हो राजू दलता एलेक्जर गुरु ची व्हाट इज एलेक्जर से शेयर है राइट दलता लिखली Elixirs. Elixirs are clear solution दे sweetened ख्वागदी हाइड्रोअल्कोहलिक मतलब उबो की अल्कोहल चुगली दी अल्कोहल वाली वयु solution clear sweetened hydroalcoholic solution intended for oral administration intended for oral administration ना मुराद दा जमंग दाब मंग मरीज ला माशूम ला या गट ला orally वर्को and are usually flavored to enhance their palatability खंदेम पक्या चूले ना उमागा सिरप ते कर so just से उकल अल्कोहल पक्या वरवाज right so उमागा सिरप ते अल्कोहल पक्या वरवाज ठीक शो the British Pharmacopoeia describes Elixirs British Pharmacopoeia Elixir बारा किस्सा वही being usually sweet aromatic preparation frequently containing alcohol and requiring dilution before use or administration na makhkiwa padda mang dilute ko daba mang lakshanti dilute ko okay the main ingredients of Elixirs are ethanol kam alcohol de pake ethanol ya ethyl alcohol and water but glycerin sorbitol propylene glycol flavoring agent, sugar, preservatives can be incorporated to the preparation. Dashina hum pakya chavulesh. Elixirs containing agents will low water solubility. Right? Elixirs containing agents will low water solubility. Usgura. Khabara wora. Deki da alcohol wale wachol. Alcohol is a kiwachol. चिपदे एलेक्जर के सदस्य केमिकल सब्सटेंसेस ही सदस्य कंपोनेंट्स ही चाहे पूबो की सही तौर न हल की गई न चिपोबो की न हल की गई न दिसो की द्वी
الکوهل کې حل کی او هغه الکوهل ته بیا اوبه ور واچي هغې ته بیا اوبه ور واچي داسې طریقه ده نو هغې کې د اوبو کنسنټریشن خو زیاتي او د الکوهل هم پکې کنسنټریشن وي ځکه ورته موږ الیکزر وایو رایټ نو الیکزر څه شی دی دیز آر سویټ سولوشنز هایډرو الکوهولیک سولوشن prepared for oral administration دا موږ ماشوم لا یا غټ له په خوله باندې ورکوو صحیح شو د دې نه مخکې چې موږ ټایپس اف الیکزرز ډسکس کو د دې نه مخکې به موږ راشو کمپوننټس اف الیکزر ته دلته چې په یو الیکزر کې څه صحیح what are the components of elixirs number 1 alcohol ethanol ethyl alcohol water glycerine flavoring agent preservatives sorbitol propylene glycol syrups etc وګوره کنه وګوره اوماغه سیرپ لومبه جوړ کی به په دې سیرپ کې په دې سپیشل سیرپ کې صدا سي کیمیکل کمپوننټ سي چې هغه په اوبو کې صحیح طور نه حل کیږي نو سو کی الکوهل کې حل کی او به ورته اوبه ورواچي یا به ورته دا سیرپ ورواچي رائٹ سو د کمپوننټس اف الیکزر څه شي دي سیرپ کې سمپل سیرپ چې وی یا سیرپ چې اوازي پاغه کې الکوهل نه الیکزر کې alcohol ورچو دي right so what are the components of elixir elixir contains alcohol water glycerine flavoring agent preservatives sorbitol اوس دا flavoring agent preservatives دا ټول موږ already discuss کړی دي چې دا څه شی دی اوس دی importance دی اوس وګوره the proportion of alcohol in elixir varies widely هر یو elixir کې د alcohol خپل proportion خپل concentration these can be low as 5 to 10% and as high as 30 to 35% په یو الیکزر کې د 5 نواله 10% پورې او د 30 نواله 35% پورې الکوهل کې دي شي elixirs containing more than 10 to 12% of alcohol are usually self preserving د دې په خپل خیال ساتي وره الکوهل چې کوم په الیکزرز کې اچي د دې کنسنټریشن سره د 5 to 10% نواله 30 to 35% پورې راځي ٹھیک شو alcoholic contents on one hand increases the solubility of certain ingredients and at the same time have preservative action دا الکوهل دا شراب دا ایتھنول چې دوی په دې سیرپ کې اچي د دې دغټ کارونه دي نمبر 1 کار دا دی چې څه داسې ډرګز دي څه داسې کیمیکلز وي چې هغه په اوبو کې صحیح طور نه حل کیږي نو هغه په الکوهل کې حل شي چې الکوهل په ځان کې حل کی نو هغه الکوهل چې په ځان کې دغه شي نه حل کړ دغه شي نه لاړ شي په اوبو کې حل شي یو فائدہ دویمه فائدہ الکوهل یو پریزرویټیو دی ولی ځکه چې څه داسې کیمیکلز به وي چې هغه په دغه اوبو کې به خرابېږي په دغه سیرپ کې به خراب شي نو الکوهل د هغې پروټیکشن کوي رائټ نو ځکه موږ وایو alcohol contents on one hand increases the solubility increase की on the other hand it acts as a preservative कारण ठीक शो बल glycerine and syrup may be added to increase the solubility of medicinal agent and for sweetening purposes वे पता कि मंगा glycerine पता कि मंग syrup लगा simple syrup मंग चिवेली सक्रोज उबो तवाचे right propylene glycol या glycol may be used as substitute for both alcohol and glycerine وګوره کته سره الکوهل نه نو د الکوهل په ځای propylene glycol یا propylene glycol اچولې شي استعمالولې شي right دا شو components of elixir د elixir components څه دي نو چې بیا موږ ته پته وي چې دا د elixir components دی elixir څه ته وایي درته مې ویل اوس راځو دلته نم ډیفینیشن کو التم ویلي کمپوننټس دلته راځو ټایپس اف الکوهول الیکزرز ته د الیکزر ټایپس دي دلته همشتره دا د میډیکیټډ الیکزر او نن میډیکیټډ الیکزر دلته راځو نمبر 1 what are non medicated elixirs
Non-medicated elixirs satawai. These elixirs have no medicament are termed as non-medicated elixir. Da aga elixir di che pade ki some medicine nishtare, yani the ilaj da para na istemali. Ogora, they a non-medicated elixirs. They do not contain any medicine but can contain aromatic or pleasantly flavored substances used as solvent for other preparations. Non-medicated, ustabawe chiji non-medicated dino faida hissa machi non-medicated dino nor karuna legi pa pharmaceutics ke nor karuna legi pa biochemistry labs ke da aghe par istemali ki kare, right? Solution jodolo da para, dissolution da para, solubility increase kavolo da para, they tolo da para use ki. ठीक शो? So gora, non-medicated elixirs, the elixirs have no medicament are termed as non-medicated. Non-medicated elixirs are used as what? So the par istemali ki non-medicated elixirs. Number one, flavoring agents. For example, tabaraweli जो propylene glycol कचरिता सारा flavoring agent और alcohol नहीं न तो पर देखिए डा और वाच और flavor हम पैदा करें, right? No, as a flavoring agent इस्तेमाली की द्वेम vehicle formidisment. Vehicle formidisment मतलब दारे addition of the therapeutic agent. For example, तासरा non-medicated alcohol दी elixir दी प्रातली दी तो ये और वाच हम करना. No दे बसु की the non-medicated elixir बसु की आगा medicament ऐड को चे ऐड को यो नवे medicine form तासरा तैयार यो नवे medicine तासरा तैयार, right? और बल्दे it is used non-medicated elixirs are used as diluting agent. Diluting agent, ferricity as a flavoring agent, as a diluting agent, as a vehicle. It should have approximately the same alcoholic concentration as the elixir being diluted. For example, aromatic elixirs, orange spirit elixirs, वगैरह वगैरह the non-medicated या non-medicament elixirs examples the aromatic elixirs और बल्दे और orange spirit elixir the examples थी. ब्यावे मां elixirs दो किस्म दी medicated और non-medicated. Non-medicated आगे elixirs दी चिपागे की medicament agent नश्तरे खा नंदल तमंग सर अपराध दी नो सपी के as a flavoring agent use की गई, as a diluent agent use की गई dilutions पे कहूँ, as a vehicle use की देशी, drug solubility increase की कवोले तो पार use की देशी, medicine volume increase कवोले तो पार use की देशी, ज़्यादा non-medicated elixir फायदे थी. देम दे I'm sorry ज़माना आवाज़ पे लग खराब भी वो लग infection शुरू. Medicated elixirs शेरी दलता बे उगुर if elixir containing a drug or other ingredient, for example antibiotic elixirs etc., right? When the medicinal agent are incorporated into the hydroalcoholic vehicles are called medicated alcohol. Please the non-medicated alcohol elixir rawala or medicine warwachawa the medicated elixir show sabike इलाज तो पारा इस्तेमाल हो कना मसाला दा आगे दे पार. फॉर एग्जांपल कफकोल सिरप उगोर आधे इलाज तो पारा इस्तेमाल की जुकाम तो बटुख है. ओके, so when medicinal agents are incorporated into the hydroalcoholic vehicles called medicated alcohols या medicated elixirs. Medicated elixirs are used for the therapeutic effect of the medicinal substances that they contain. Aha, da ugora da khabara. Effect of medicinal substance that they contain. But the medicated elixir ke sachelu ki dwi medicine orwa chahi kana. Aga elixir sta badanta aga medicine kuski aga drug kuski. No da aga drug the effect the para medicated elixirs use ki. A medicated elixir may have only a single therapeutic agent or more than one. ठीक शो? They usually contain very potent drugs such as antibiotics, antihistamines and sedatives. For medicated elixirs के मुंगा antibiotics achawoleshu, antihistamines achawoleshu, antitussives achawoleshu, sedatives achawoleshu, that all achawoleshu. Elixirs having single medical agent are advantageous
then those have more than one on behalf of their dosage variability. That is, when one medicinal agent is required to be varied in dosage. Most official and commercial elixirs contain a simple error. Elixirs के हमेशा ज़्यादातर सिंगल मेडिसिन प्रोती खा सिंगल ड्रग प्रोती दा देर फ़ायदेमंद दी वजह दारा चिपागी की दा ड्रग स्पेसिफिक खपल वॉल्यूम खपल क्वांटिटी प्रतवी खपल कंसंट्रेशन प्रोती रिक्वायर्ड ड्रग चिकम ता पकारी उस दागी ने अलावा चिपकी द्वदरी नुकीदीशी अगयव ता पकारी व गबल ता इजाफी शिस्ता बदन बांधे गलत असर उगरजई नो medicated elixirs or non-medicated elixirs दलता मंग वैल्यू components of elixirs दलता हम कतलेशु formulations इसलिए दलता दे methods of preparation of elixir मंग संग तैयार हो. Number 1, elixirs are usually prepared by simple solution with agitation or by admixture of 2 or more liquid ingredients. په دو طریقو تیارو دلته زما په خیال ډیسکس کړی دي دا ده دا طریقې میتھډز اف پریپریشن ہے دلته فارمولیشن اینڈ میتھڈ اف پریپریشن دا ده دلته ده نمبر 1 اجیټیشن وداؤٹ هیټ نمبر 2 سولوشن ود هیټ اینڈ دا دو طریقې یا چې پریویس لیکچر کې چې سیرپ پریپریشن څنګه کیږي تاسو ته ما ویلو اجیټیشن او سمپل سولوشن او هیټ او دا ټول موږ ویلو رائٹ دلته وګوره نمبر 1 سمپل solution with agitation or number 1 by admixture of 2 or more ingredients. دلته دا دویم ډیسکس کړي لومبه بدیزي نو ګورو method of preparation of elixirs څنګه تیاری وګورو دلته لیکلي دي نمبر 1 agitation without heat suitable for syrup which contain volatile substances. Active substance is added in solution के अगर active ingredient यानी drug वरवाचवा and agitation तब तमावेल stercol खजोल in a glass stoppered bottle to protect the syrup from contamination and loss of volatile substances. जाओ गोरे stopper बर्फ स्टॉपरो लगाओ पदे बोतल की अचूली बर्फ स्टॉपरो लगाओ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वाचो और सॉल्यूशन और वाचो तैयार शो और अल्कोहल एम पके ऐड को खबर खत्म. सो दिस इज बाय एजिटेशन मेथड प्रिपरेशन ऑफ elixirs by agitation method. Then solution with heat approximately 60 ml of distilled water वाला 60 ml heat का to boiling हुट के दो पोरे ब्या add sucrose in a small amount sucrose पके वाचा उड़ंबे बस syrup जोड़ेगा ना simple syrup sucrose small amount to hot water while stirring खुज़वाइदा से stir कवा और sucrose वरवाचवा. Continue adding sucrose in small proportion allowing each batch to dissolve before adding the next. यो चम्मच sucrose दी वरवाचो सुश वाले का हल शो खा बला चम्मच वरवाचो हल शो बला चम्मच वर stir कवा. Finally filter the syrup and make up desired volume with remaining amount of distilled water. Solution दे जोड़ को filter का ची filter देखो په یو بوتل کې یا په یو لوښي کې ته چې څومره غواړې امره ور واچوه کېده excess heating may cause inversion of the sucrose نور به نه هیټ کې ځکه که هیټ دی کو نو سکروز بیا انورټ کېږي ډیکسټروز او وغیره وغیره ته تاسو ته پته نه په دې دوه طریقو اچھا دا دوه طریقې شوې چې په دې باندې مونږه څه جوړولی شو elixirs راشه دلته ګورو نمبر 1 by simple solution agitation او heat دویم by admixture of 2 or more liquid medicaments. चलो का alcohol soluble and water soluble components are generally dissolved separately in alcohol and is purified and in purified water respectively. दो किस्म chemicals दीता सरा यो बूबो की हल्की की यो alcohol की चिप alcohol की हल्की की आगा alcohol की वाचवा चिप उबो की हल्की की आगा उबो की वाचवा ओशो बेसो का then aqueous solution is added to the alcoholic solution. पदी लोखी की तासरा alcoholic solution दे चे बागी के alcohol हो आवागा
کیمیکلو په دې لوښي کې تا سره اوبه دي او هغه کیمیکلو اوس دا راواله په دې کې ور واچوه right the aqueous solution په دې alcoholic solution کې ور واچوه rather than the reverse in order to maintain the highest possible alcoholic strength at all the times so the minimal separation of alcohol soluble components occur alcohol वाला solution په aqueous کې نه اچي aqueous په alcohol کې اچي ځکه چې دکی کم ډرګ کم کیمیکل په الکوهل کې مکس شوی دی پرې د چې هغه مالته مکس پروتي چې خراب نشي بیا when two solutions are completely mixed the mixture is made to the volume with specified solvent or vehicles they are called as isoalcoholic elixirs بیا د مکس کا او بیا د خپل خوخي چې څومره د پکاري هغه والیوم تنواله او پیکینګ کې کیدا this is admixture of two or more liquid ingredients په دې طریقه تیاری نو درې طریقې شو نمبر 1 simple solution agitation by heat or number 3 دی by admixture of two or more liquid ingredients صحیح شو okay pediatric elixirs څه دي in pediatric elixirs alcohol content are very small د ماشومانو په elixirs کې alcohol content کم کړي ځکه چې دا غي په دماغ بیا اثر کوي نقصان کوي sometimes syrup do contain alcohol content up to 10% on the basis of which they are difficult to be differentiated from elixirs ephedrine شربت چې ده United States Pharmacopoeia والا ephedrine شربت په دې ephedrine کې 10% alcohol ده نو موږ وای آیا دا syrup ده آیا دا simple syrup ده که elixir ده نو ځینې کله کله داسې دغه راځي مس انډرسټینډینګ راځي ډیفرنشیټډ فرام elixirs رائټ ها امپورټنٹ افیشل elixirs موږ سره دي کلورل هایډریټ elixir او پیراسیټامول elixir دا یوز بند کړي دي کلورل هایډریټ یو سیرپ براتلو چې کوم ماشومانو به د شپې خوب نه کو نو ډاکټر با مور ته ولیکو به د دیرا ماشوم ته د شپې نیمه چمچ ورکوا چې به ورکو ماشوم به خسور کیودو ځکه چې الکوهول پکې نو کلورل هایډریټ elixir او پیراسیټامول elixir ephedrine elixir ډایجوکسین elixir 10% الکوهول دا elixirs دي موږ سره رائټ چې په دې کې باقاعده همدا دغه دی الکوهول دی ٹھیک شو ها اوس بس کو چې کله موږ تیار کو سولوشن elixir تیار شو packaging and storage by because of their usual contents of volatile oil and alcohols elixir should be stored in tight light resistant containers په elixirs کې داسې components چې volatile نو په داسې شي کې بیان چې دا غي سر کولاویږي په خپل یا کولاوي ځکه چې بیا volatility شو کوي بیا زی په مخه خي الوزي نو ایساری کی بیانا should be protected from excess heat دا بدیر گرمیم نه او دا رڼا تم ډیر نګدي هیټ تم ډیر نګدي او کلاو لوخي کی بهم نګدي ٹھیک شو اوکے دلته دا څه کار کړي چې د elixir او د سیرپ پمنس کې فرقونه شو کړی دي the difference between elixir and syrup number 1 elixir alcohol is necessary component په سیرپ کې الکوهل نی پکار په elixir کې الکوهل خامخا پکاري خو ځینې سیرپونه هم دي چې په هغې کې لږ شانتې الکوهل اچوي دا نه ده چې د الکوهل نه بغیر به هغه سیرپ جوړ نه شي سیرپ جوړ شي خو لږ شانتې الکوهل پکې د علاج پرپس دپاره ایډ کوي هر یو سیرپ دپاره الکوهل ضروری نه دی د elixir دپاره الکوهل ضروری دی نیکسٹ elixirs are less sweet than syrup syrup ډیر خوږي elixir ډیر خوږ نه elixir less viscous وي syrup لږ viscosity زیاته وي elixir کې د شوګر proportion کمی په syrup کې د شوګر proportion زیات دي because of their hydroalcoholic character elixirs are better able to maintain both water soluble elixir کې water soluble substances ما چولې شي او alcohol substances ما چولې شي alcohol soluble substances ما چولې شي خو په سیرپ کې صرف water soluble substances ما چولې شي next چونکه دا دوه components دي پکې alcohol ځان تخپل components نیولي water ځان تخپل components نیولي نو د elixir stability زیاته ده د سیرپ stability کم ده
ها الیکزر زر فارمولیټ کولای شي سیرپ فارمولیشنز لک مشکلی الیکزر لیس افیکټیو ان ماسکینګ د ټیسټ ها الیکزر د دوايانو خوندونه نشي پټولای لکه هغه خوند پکې را پریدي هغه دوی سیرپ کې خوندونه پټي نیکسٹ cannot be used for such children and alcohol ها ځینې ماشومان داسې په ماشومانو کې زیات تر موږ نشو یوز کولی ولې د نقصانات زیات دي خو سیرپ موږ په هر یو ماشوم ته ورکولی شو نقصان یې زیات نشته دی can be used for diabetic patient easily الیکزرز موږ ډایبیټک پیشنټس له په اسانه ورکولی شو سیرپ کې چونکې سکروز وي نو سکروز کنسنټریشن لګورانې کوي نو ډایبیټک پیشنټ ته سب نشو ورکولی these are clear formulations او الیکزر کې صحیح خو الکوهل او سیرپ او میډیسنل ایجنٹ سیرپ کې مسلې زیاتی سیرپ ډېر کلیر فارمولیشن ده نه وي ټیک شو نو دا مې ته الیکزر باره کې خبرې وکړلې الیکزر څنګه تیاریږي ټایپ سی سی ډي ټیک شو داسې دلته هم دا میتھډز اف پریپریشنز وو یس نو دې لیکچر کې مونږه الیکزر ډسکس کو الله دیو کې چې تاسو سنا سب پوه شوي یې په زده کړي د دې لیکچر نام زده کړي ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به مونږه بل لیکوډ ډوزیج فارم ډسکس کوو